In Vietnam, love doesn't always come from family by blood. Sometimes, it's found in the quiet devotion of someone who chooses to care, to cook, to clean, to listen, to simply be there. Today, Ma and I are traveling to the home village of Bà Bốn, the woman who once cared for my grandmother and became part of our family story. Huỳnh I Witness, for those who care. Across Vietnam, caretakers, or người chăm sóc, are the quiet pillars of family life. They're often women who leave their own villages to care for someone else's parents or grandparents. Their work blends love and duty. In our culture, that sense of obligation isn't just moral, it's spiritual. Caring for the old honors the generations that came before and keeps the family's soul alive. In Vietnam, caretaking is a calling, not just a job. For our family, Bà Bốn was that person. She cared for my grandmother with tenderness, not until the very end, but through the years that mattered most. Her steady presence brought peace to our home. Ma often says she saw Bà Bốn as another mother, as if she were my grandmother's younger sister, always beside her, always smiling. Má, Bà Bốn là ai? Bà tên gì à? Dì Bốn. Dì Bốn. Dì Bốn. Đừng gọi bà Bốn phải không? Con gọi bà Bốn, còn má là giờ gọi dì Bốn. Nhưng mà hồi xưa má nói dì là giống như mẹ, em của mẹ con. Con rất là thương dì. Mẹ con đang như vậy thì dì giúp cho mẹ con, thì con coi dì giống như là em mẹ. Hồi đó bà Bốn vô giúp bà ngoại sao? Với hồi xưa là bà ngoại xong nó bị stroke. Rồi bà ngoại không có đi đứng được thì nhờ dì vô giúp. Dì giúp tới 10 năm rồi. Dì lo giống như lo mấy cơm, ăn nấu uống, cơm à? Rồi dì lo tắm rửa, vậy thôi. Ok. Dì cũng lớn tuổi Hồi rồi. đó dì ở trong nhà với bà ngoại luôn hay sao? Ở trong nhà bà ngoại luôn. Thì má cũng gửi tiền về cho dì riêng để cho buổi sáng dì mua cái gì cho bà ngoại ăn. Rồi cậu Hùng đi chợ mua cá, mua đồ về cho bà ngoại. Rồi xong nửa buổi thì má mới nói rằng mua đồ nửa buổi cho ngoại ăn với dì ăn. Đó, má rất là thương dì. Còn đây là bà bây giờ còn có con hay là bà có nhà hay là? Bà có con trai con gái, vừa rồi mới về, năm vừa rồi mới về mới vô thăm bà, thì bà ở với con gái. Còn bà bệnh, bà giống như là tội nghiệp lắm. Bà rất là tội nghiệp luôn. Má nói lúc nào về mất vô thăm bà hết trơn á. My uncle shared a story that says so much about who she was. He told me Bà Bốn was so humble that when she cooked my grandmother's favorite fish, Bà Bốn would hesitate to eat, afraid that it would run out or that she didn't deserve something so good. But my family always told her, "You're one of us. Don't let your circumstances define your place." That's a kind of quiet dignity and strength we all admired. Bà Bốn là rất là ngại. Ví dụ chẳng hạn như cậu Hùng mua cá, mua cá cu là đem về. Nhưng mà dì Bốn là ngại, dì Bốn là ngại là không dám ăn. Dì Bốn không dám ăn, cho nên cậu Hùng mới nói là không. Cái cá này là con mua về cho dì và bà ngoại ăn, đó, hai chị em ăn. Đó. Cậu Hùng nghĩ bà Bốn ngại tại cái lý do gì mà bà Bốn ngại? Lý do bà Bốn ngại là bà Bốn thấy cá đắt tiền, bà Bốn không dám ăn. Bà Bốn cứ nghĩ là cậu Hùng mua gì để cho bà ngoại thôi. Nhưng mà không phải. Thế rồi cậu Hùng mua gì để cả bà ngoại và dì Bốn ăn luôn. Dì Bốn thấy cá nhiều tiền, dì Bốn ngại sợ là mua gì chỉ có mình bà ngoại ăn thôi. Đó là bà Bốn hiểu lầm. Thì cuối cùng là cậu mới phân tích ra thì lúc đó bà Bốn mới ăn. Dì Bốn ăn cùng bà ngoại. Đó là có nghĩa như vậy. As for me, I remember Bà Bốn strength, how she managed my oftentimes stubborn grandmother with grace. They would sometimes bicker like sisters, but always ended in laughter and trust. When Bà Bốn returned to her village after falling ill, her absence was felt deeply, but her warmth never left our home. We came here to say thank you. Her altar now rests in her son's home. As tradition says, the son keeps the ancestor's altar. But she spent her final days with her daughter, who cared for her until the very end. In her daughter's house, the room where Bà Bốn passed remains untouched, quiet, empty, sacred. Outside, life moves on. Gardens are nourished, children play, and the air hums with familiarity, and yet inside that room, time feels still. When we lit incense, I thought about how care in Vietnam flows both ways.
The caretaker becomes the cared for, and the circle completes itself. At Bà Bốn funeral, our family sent a ceremonial banner called a liễn tang. It's a gesture of respect, expressing gratitude and remembrance for the departed. Simple, but yet deeply symbolic, a visible thread of care between families. This story is for Bà Bốn and for everyone who cares quietly, without recognition. Caregiving may look different across cultures, but its essence is the same: to see another person's need and to meet it with love. It's the mother who stays up late, the nurse who comforts a stranger, the neighbor who checks in when no one else does. Their hands build the unseen architecture of compassion that holds our world together. May you forever rest in peace, and please give my grandma a big hug for me. I love you. This is Paul. When I speak, mỗi lời nói đưa chúng ta đến gần nhau hơn.